Hi everyone, welcome back to my channel. გამარჯობა ყველას. In today's video, I want to teach you some colors, not all of them, just basic colors and the most common ones. I will use some cards that I have here, and also I have some Uno cards and I have some markers, so you also have some visual representation. And the first color, of course, is going to be white, თეთრი, and red. წითელი, თეთრი. Why? Because our flag has two colors. ჩვენს დროშას აქვს ორი ფერი. წითელი და თეთრი. Oops, sorry. წითელი და თეთრი. Next color will be black. შავი. If you have წითელი და შავი, you even have a book. წითელი და შავი. შავი ღვინო in Georgian is black wine, so red wine. შავი ღვინო, and then თეთრი ღვინო, white wine. მე მიყვარს თეთრი ღვინო, მე მიყვარს შავი ღვინო. As you want, as you prefer. Next color is ცისფერი. ცა is the sky. ცისფერი just means color of the sky. ცისფერი. So it's light blue. ცა არის ცისფერი. ცისფერი can be the color for eyes. ცისფერი თვალები or ცისფერი ყვავილი, whatever you want. ცისფერი არის ლამაზი ფერი. Blue is a beautiful color. ეს არის ცისფერი. And also, you may think that this is a dark blue. Let's do like this, okay? ეს არის ლურჯი. Lurji is dark blue. Lurji თვალები also goes for blue eyes. Lurji თვალები. And you can also say that the sky is blue, like dark blue. ცა არის ლურჯი, as you prefer. Next color is ყვითელი, yellow. Banani არის ყვითელი, limoni არის ყვითელი. A lot of fruits and vegetables are yellow. Vashli არის ყვითელი. An apple is yellow. Vashli არის ყვითელი. I don't like this color. I don't know why, but it makes me irritated. Unless it's not very soft pink, very soft yellow, I don't like it. ესეც არის ყვითელი. ეს არის ყვითელი ბარათი. And then we have pink. ვარდისფერი is coming from the rose. Pink is ვარდისფერი, rose. ვარდისფერი, the color of the rose. ვარდისფერი არის flamingo. Flamingo is pink. ვარდი არის ვარდისფერი. Or you can say, ჩემი საყვარელი ფერი არის ვარდისფერი. My favorite color is pink, you can say. და შემდეგი არის მწვანე. ეს არის მწვანე ფერი. These two, ესეც არის მწვანე. Green. მწვანე არის ბალახი. The grass is green. მწვანე არის ფოთლები. Leaves are green. მწვანე არის ბუნებისფერი. The green is the color of the nature. მწვანე არის ჩემი თვალები. My eyes. მწვანე არის ჩემი ჟაკეტი, but it seems like gray, very dark green, but it's green. ჩემი ჟაკეტი არის მწვანე. მწვანე არის ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი ფერი. In my opinion, it's very beautiful color. And then we have this card with different colors. აქ არის წითელი, აქ არის ყვითელი, აქ არის მწვანე, აქ არის ლურჯი ან ცისფერი. Or you can say blue, light blue, or you can say dark blue. ცისფერი and lurji. So let's revise these colors. მწვანე, ვარდისფერი, შავი, ყვითელი, წითელი, ცისფერი, ლურჯი, dark blue, light blue,
and tetri. And then we also need the color of orange, which is interesting. Why? Because in Georgian, we say just carrot color, stapilos peri. Stapilo is a carrot. And if you want to say orange, you say stapilos peri, or you say narinjis peri. Stapilos peri, narinjis peri. Stapilo aris stapilos peri, carrot is orange, or karalioki, persimmon, karalioki aris narinjis peri. And that's it. My favorite color, which is purple. Purple aris iasamnis peri. Iasamani is lilac. Iasamnis peri is the color of the lilac. This is how we compose most of the colors. Natsari, ash, natsrisperi. Natsari, natsrisperi. Okro, gold, okrosperi, golden color. Vertskhli, vertskhli, silver, vertskhlisperi. Qava is coffee, and then qavisperi is brown. I think it's very interesting also because in Georgian, if you want to say everything, we say qvela peri, everything is just every color, qvela peri. Araperi means nothing, araperi. If you want to say monotonous, we say ertperovani, boring, ertperovani. And if you want to say very, how to say colorful, or also a colorful like an idea, diverse or interesting, we say mravalperovani, multicolor, mravalperovani. Okay? What's the color of something is raperia, raperia. Raperia markeri, markeri aris vardisperi. Raperia es markeri aris qviteli. Raperia kedeli, kedeli aris tetri. The wall is white. Kedeli aris tetri. It seems kind of gray, natsrisperi, but actually it's tetri. Qarabi aris qavisperi. The door is brown. Qarabi aris qavisperi. That's it for today. I hope it was useful for you, and I think it wasn't a lot of information, even if I have mentioned maybe many colors. Still, the focus all was on like main colors. And see you in the next video, and have a good luck on your way to learn Georgian. Madloba და ნახვამდის.